Na mtazamaji, kama ilivyo ada, kipindi hewani ni Mwanga Uongozini, kipindi ambacho hukujia moja kwa moja katika runinga yako ya MBCI, kikiangazia masuala mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya, katika sekta mbalimbali, sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya kilimo na sekta nyinginezo ambazo ziko na athari ya moja kwa moja katika maisha yako. Na siku ya leo mtazamaji, tunapigia darubini sekta ya elimu katika nchi yetu ya Kenya, ikiwa ni mojawapo ya sekta ambayo ni muhimu sana kuangazia masuala mbalimbali kama utoaji wa chanjo kwa walimu, swala nzima la CBC ambalo vile vile ni muhimu tu sana, na baadhi tu ya masuala mengine. Na siku ya leo mtazamaji, tumeweza vile vile kupata nafasi nzuri sana ya kujumuika na katibu mkuu wa chama cha walimu katika nchi yetu ya Kenya, KNUT, Bwana Collins Oyuu, ambaye atakuwa anatusaidia sana kuweza kuangazia swala hili kwa kina zaidi. SG, karibu sana na shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante sana ndugu yangu. Kwanza kabisa karibuni hapa headquarters ya KNUT. Yes. Mmekuja mmepata tunafanya kazi, na kazi ni kazi ya walimu. Naam. We are here to serve teachers of this nation. Yeah, the issues that you will raise, definitely I'll respond to, so long as they are focused to address issues in the teaching fraternity or education as a sector. Asante sana. Yes. Na hongera kwa sababu natumai kwamba ndio kipindi cha kwanza ambacho tunafanya tangu kuchaguliwa kwako. Kwanza kabisa, and I'm very happy. Naam. Nashukuru kabisa mmepata nafasi ya kuja. Naam. Pia nataka kuhakikishia kwamba mtashughulikia mambo yenu yote na mtaridhika. Wow. Yeah. Asante sana. Ndivyo hivyo mtazamaji, na bila shaka utakuwa na wakati mwema vile vile wa kuweza kufuatilia. Najua walimu wetu katika nchi yetu ya Kenya vile vile watafurahia sana kuweza kuona katibu wao akiweza kuangazia masuala mbalimbali. Kabla ya kuweza kuendelea, nimpishe mwenzetu Paul Kagi vile vile kwa kiduchu tu aweze kutupatia muktadha wa kile ambacho tunazungumzia siku ya leo. Paul Kagi, kazi kwako. Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika makala ya wiki hii ya kipindi cha Mwanga Uongozini. Leo tunaangazia kuhusu elimu hapa nchini. Tunajua kwamba kumekuwa na changamoto nyingi sana kuhusiana na mambo ya elimu. Leo tunataka kujua ni lipi ambalo linaendelea katika idara hii ya elimu, tufanye nini na kitu gani ambacho kimesababisha mambo haya yote. Mimi naitwa Paul Kagi. Kabla ya kwenda kwake Mangichomola, kidogo kabisa nifanye tafsiri hiyo. Kwanza kabisa mtazamaji, ni kufahamisha kuhusu kalenda ambao kwa sasa hivi inatumika katika masomo yetu. Tunajua kwamba muhula wa kwanza umeanza tarehe 27 mwezi Julai mwaka huu na ukamalizika tarehe mosi mwezi wa Oktoba mwaka huu, na wanafunzi wameweza kusoma kwa muda wa wiki 10. Baadaye wakakwenda katika likizo fupi ya wiki moja, na tukaingia katika muhula wa pili ambao ulianza tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka huu na unamalizika ambao tuko sasa tarehe 23 mwezi wa Disemba kabla Krismasi. Wanafunzi watakuwa wamesoma muda wa wiki 11. Baada ya hapo watakuwa na mapumziko mafupi kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 2, itakuwa ni muda tarehe 11 hadi 23, na baadaye watakuwa na mapumziko holiday ndogo mpaka Januari tarehe 2, na itakuwa ni muda ambao ni wa wiki kama moja hivi. Na katika muhula wa tatu mpenzi mtazamaji, muhula huo utaanza tarehe 3 mwezi wa Januari hadi tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka ujao, na watakuwa na muda wa wiki 9 peke yake. Alafu bakimaliza hapo kutakuwa na mtihani wa KCPE wa darasa la 8, utaanza tarehe 7 mwezi Machi mwaka ujao na kumalizika tarehe 10 mwezi Machi mwaka ujao kwa muda wa siku 4. Baada ya hapo kutakuwa na mtihani wa kidato cha 4 yani KCSE, utafanyika kwa muda wa majuma matatu, uanze tarehe 11 mwezi Machi mwaka ujao na kumalizika tarehe mosi mwezi wa 4. Alafu tamu zingine zitakwenda vivyo hivyo. Kwa hivyo ukiangalia ratiba hii inaonyesha kwamba kuna msongamano wa siku na hawana muda mrefu zaidi kama ambavyo imekuwa ni hapo nyuma wa kuweza kupumzika, ambapo tumekuwa tukipumzika kwa muda wa kama mwezi moja hivi. Changamoto mpya shuleni ambazo walimu, wazazi, wanafunzi wanakumbana nazo ni zipi? Ya kwanza ni wazazi kuumizwa na karo baada ya mihula kuweza kukaribiana sana. Kulingana na ratiba yangu nimepata kwamba wanafunga wiki moja, kwa hivyo hata mzazi mwenyewe anapata kuumizwa. Jambo la pili ni kuleweshwa kwa wanafunzi muda wao wa masomo, yani unakuta kwamba masomo ni kama inawaelewesha sana kwa sababu hakuna muda wa kupumzika. Tatu, wanafunzi kukumbwa na utovu wa nidhamu. Tunajua kwamba kumekuwa na utovu mwingi wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi wetu, na ndio maana unakuta kwamba shule nyingi zinaweza kuchomwa.
4, wanafunzi wengi kuacha shule juu ya biashara. Kwa sababu ya kutoka katika labda miezi 9 hivi karibia 10 tukiwa nyumbani, wanafunzi wengi wamejihusisha na biashara. Kwa hivyo wengi hawakurudi shuleni kwa sababu wanataka kuendelea na biashara, ama wale ambao wamekwenda shuleni kwa sababu walikuwa wameguzaguza pesa, hawataki kuendelea na masomo. Na mwisho ni walimu ambao wamekumbwa na changamoto za kimaisha kama watu wengine wale. Sababu za shule kuweza kuchomwa, tunajua kumekuwa na visa vingi vya shule kuchomwa. Katika muda wa miezi michache tumepita, kuna takriban shule 33 ambazo zimeweza kuchomwa hapa nchini. Sababu kubwa ambazo zimeweza kutathminiwa ni kwamba kuna matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi wetu, hofu ya mitihani, wakisikia kuna mitihani na kuja hawataki kufanya mitihani. Kuna mawasiliano duni kati labda ya walimu na wanafunzi, kati ya wazazi. Mambo haya yote, mawasiliano kwa jumla inakuwa ni duni mno. Pia ushawishi wa wanarika, ile influence yao, alafu unakuta kwamba wanataka kushawishiana kuhusu masuala mbalimbali, na malezi duni hasa miongoni mwa wazazi. Tunajua kwamba maafisa wa elimu wanaonyeshia wazazi kidole cha lawama kutokana na hali ambavyo iko sasa, kwamba wameshindwa kulea watoto. Pia kuna kuhamishwa kwa walimu kutoka hapa kupelekwa pale. Wanafunzi wanahisi kwamba jambo hili linawatatiza katika mambo ya kimasomo. Vile vile ukosefu wa maadili ya kijamii. Unakuta kwamba kwa jumla ukosefu wa maadili ya kijamii unapelekwa hadi shuleni, na usimamizi mbaya wa shule na wale ambao wanaitwa labda board of governors, labda PTA na watu kama hao, na kuondolewa kwa adhabu ya viboko. Kuna wale ambao wanapendekeza adhabu ya viboko irejeshwe shuleni. Na mwisho ni masomo mengi. Unakuta kwamba wanafunzi wanafanya masomo mengi. Lakini licha ya hayo yote, mpenzi mtazamaji, tufanye nini? Lazima kuwe kuna counseling ama ushauri nasaha miongoni ama kwa wanafunzi, mawasiliano iboreshwe, malezi ya wazazi kuwe bora, hamasisho kuhusu matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi, maandalizi mazuri ya mitihani iweze kufanyiwa, pia mafunzo ya usimamizi wa shule. Wale ambao wanasimamia shule wapewe mafunzo maalum kuhusu usimamizi au management of the schools. Kuondoa siasa kwenye usimamizi wa shule. Unakuta kwamba kuna siasa zinazowekewa katika bodi za usimamizi wa shule, ziondolewe. Usambazaji wa pesa za serikali mapema, hivi kwamba wasimamizi wa shule wana pesa za kutosha kuweza kuandaa shule mapema kuliko kutafutilia njia ambao wanaweza kusimamia shule zao. Na vile vile kusikiza matakwa ya wazazi na wanafunzi, na vile vile jambo muhimu zaidi ni kuweza kuombea shule zetu pamoja na wanafunzi. Na basi mpenzi mtazamaji, nadhani ni hayo tu katika sehemu ya kwanza. Nitakapokuwa nikirudi na kuja na sehemu ya viongozi tajika, leo namwangazia msomi, mwandishi wa vitabu Wole Soyinka. Lakini kwa sasa kwako Mangicho Mola. Naam, kutokana na janga hili la Corona SG, vile vile tuliona kukitokea mabadiliko kidogo ya kalenda ya elimu, na ni mojawapo ya mambo ambayo vile vile yameweza kufuatiliwa kwa kina zaidi na wadau mbalimbali katika sekta ya elimu. Na kuna wale ambao wanahoji ya kwamba ni kalenda ambayo vile vile imeweza kusababisha baadhi ya hali ya mshike katika shule za upili. Na unafikiria kwamba kalenda hii ya masomo, kutokana na vile ambavyo janga la corona liliweza kulipuka, limeweza labda kuwa na athari gani, na ni vipi ambavyo labda kama wadau katika sekta ya elimu mnaweza mkasaidia ili kuweza kudhibiti hali ya msukosuko katika shule? Ni kweli kwamba COVID-19 ndio ilileta mabadiliko katika kalenda ya muhula baada ya nyingine. Ile kwamba ilifanya Ministry of Education kuleta to squeeze the calendar so that the term dates could actually be squeezed. It is true that the effect of this is being realized now. You know, learning is a process, and given time, when you change the timelines for learning, you will be affecting the brain, you'll be exerting a lot of pressure, and this can cause, you know, a lot of reactions. You remember, even before COVID, when learners were put into you know, proper preparation for exams, that stress and you know, a lot of work. Even before COVID, we could see reactions in schools. Schools were getting banned. How about this time now when it is more than squeezed? That is why we get this.
So away from the fact that COVID-19 caused deaths, it also affected our schools, our learners. Now, we talk of, the fires in schools. We really condemn this. And we can be cheating ourselves not to attribute these activities, these bad activities, to, the change in the school calendar. I must accept it is a cause. Much as maybe it caused that, we really condemn banning of schools by students. I want to say that much as there was a cause from some end, this is total indiscipline. It is total indiscipline, and I must call upon parents to be very realistic about this. When you take your child to school, I think what we miss and what teachers must actually call for, and what parents must have as a take from their end, tell teachers who your child is. We come from different backgrounds, okay? I must have taken, a child could have taken some traits of some people in that lineage. You know too well as a parent that my child is uncontrollable, and you don't say this. My child is totally indisciplined. And you go in and, you stop telling this to the administration. If this is told to the administration and teachers in a school, that is, they'll take some special care of such a child. Kwa hivyo, kwa mtazamo wako kuna pengo na kidogo wazazi. Yeah, in fact, teacher, parent relations in terms of getting us know as teachers who your children are, there's a very big gap. It is missing. Then number two, based on COVID-19, that long period that children didn't go back to school, they were away at home for about 9 months, I suppose. What we didn't know and what we must know now is that the children who were sent home or who went home for the 9 months are not the same children who came back. They came back different people. Some came back as parents. So imagine a learner as a parent. Now the mind setup has changed. 9 months is not a short period. So teachers didn't get to know or did not actually investigate and get to learn the kind of children who are coming back to schools. It is true, and I want to repeat, the children who went home and stayed out for 9 months are not the same children who came back to school. So in line with discipline and maybe behavior and the rest of it, they came back different people. So I don't want to blame our teachers, but the point we missed is that we accepted these children back as if they are the same children who left school for 9 months. We didn't know that they're very different. No. So when this pressure came up, they decided now to be exactly the people who came back and not the people who left. So the behaviors became very different. Yeah. So when they went in to complain, in several occasions, I think we treated them like those children who left 9 months before they came back. Na ICG vile vile inakuwa vipi, kwa sababu ni wakati ambapo unasikia kisa kimoja kimetokea katika shule moja, alafu unasikia kisa kingine kimetokea katika shule nyingine, kisa kingine kinatokea katika shule nyingine. Labda wakati ambapo kwa sababu kuna wale ambao wamependekeza wanafunzi hao waweze kupatiwa likizo fupi ili waweze labda kutoa hiyo shinikizo kidogo. Na unafikiria tu kama hiyo inaweza ikachangia ufanisi gani wa kuweza kupunguza visa kama hivi kuweza kuendelea? I want to start by these issues coming up from one school to another, the other school, and next time, the reasons are very different because the way schools are managed are also different. But by and large, that break is very important. It was not seen earlier, but it's not also too late. That break was very, very important. And I want to thank the Minister of Education for coming up straight and giving this break.
not because schools are burning, simply because it is actually important to give a break. The first circular that the Ministry of Education came up with, and that is 1st of November, only talked about secondary schools. And the perception outside here is that break is because of the schools actually going into flames. It should not be taken as reason per se for the break, because early this morning I had to meet the CS education and the PS so that we could actually hammer, you know, some balance. Having teachers and learners in secondary schools alone proceed to half-term break does not actually augur well. Learners are learners, they're the same. Teachers are also teachers, and they're the same. So I made a request to have all learners across the board, primary and secondary, go for half-term break. And I'm grateful. This was listened to. And this morning around 9 o'clock, there's a circular, calling upon all schools in the Republic, primary and secondary, to take a break for some time. I think it should be around 19th to, is it 23rd or 24th? Take a break, come back when fresh. That is how we control brains. Yeah. Even now, from where I'm sitting, when it is too much for me, I'll walk out and come back. Yes, just relax and come back. And this is what is happening. Psychologically, there's a lot of gain and stability when you take a break. Yes. Na ikizingatiwa kwa vile SG ya kwamba kalenda hii inatarajiwa kuweza kuendelea mpaka mwaka 2023. Na kwa mtazamo wako ama kwa maoni yako, nafikiria kwamba wakati huu washikadau kama wewe kwa mfano na labda Wizara ya Elimu, mikakati gani ya kudumu inaweza ikawekwa, kama mikakati gani ambayo labda tunaweza tukaangalia inaweza kuwa dhabiti ili labda kuweza kuepusha mambo kama haya, mbali tu na labda likizo fupi ambayo wanafunzi wanatarajiwa kupewa? Now, let us involve all stakeholders in managing of our learners in schools. Mtoto akipelekwa shuleni, wote wanasema kwamba yuko mikononi ya walimu. Wako mikononi ya walimu. That is not the thing. Imparting knowledge is the duty of our teachers in schools. The behavior of a child, even while in school, there should be a lot of participation from the parents. So let us, join hands and mold these children to what we actually expect of them, which is success. So apart from this break, and most around this time, we should have parents talk to their children. Yes, and I said initially, parents should be able to tell us who their children are. Yeah. So the idea that you take your child to school should actually be, almost a must. We want to engage these parents. Teachers must have time with parents and talk about their children. When parents are called to schools, they should be prepared very well to, not only attend, but give a lot of input about their children and about the school at large should actually operate with a lot of peace so that we avoid this. It is all about working together. Yes. Naam, nataka tuweze kuchukua pumziko la muda mfupi SG, lakini tukirejea utakuwa unatuelezea kidogo vile tumefikia wapi katika masuala haya ya CBC. Ilipoanza kulikuwa vile na maoni tofauti, maoni mbalimbali. Kuna wale ambao walipenda sana, wanasema ni mtindo muhimu sana, ni mtindo mzuri sana, lakini wakaangalia ile kwa kimombo tunasema infrastructure, wakasema kwamba labda bado hatujakuwa tayari kama nchi, lakini tayari tunaona kwamba meli shangwa nanga. Labda kwa mtazamo wako kama mdau katika sekta ya elimu, nafikiria kwamba status za mahali ya CBC imefikia wapi? Lakini kabla tuongelee hilo, vile utatuambia pendekezo la wale ambao labda wanasema tufutilie mbali shule za mabweni, boarding schools, ili labda vile kuweza kupunguza visa kama hivi, wanafikiria kwamba linaweza likasaidia. Watakuwa natuelezea hiyo baada ya pumziko la muda mfupi. Mpenzi mtazamaji, tunaye katibu mkuu wa chama cha walimu nchini KNUT, Bwana Collins Oyuu,
kipindi cha moja kwa moja katika runinga yako ya MBC, ikiwa ni mahojiano ya kwanza kabisa tangu kuweza kuchaguliwa kwake katika afisi hii, na natuelezea tu mengi kuhusiana na masuala mbalimbali katika sekta ya elimu. Tunachukua pumziko la muda mfupi, usiende mbali, tunarejea na mengi zaidi.